Hello, everyone. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. How are you all? Yeah, I'm doing good. How are you, ma'am? Doing good, doing good. Sorry, I'm too late. So, anyways, let everybody come, then we'll start the class. Today, we will learn how to draw a process flow. ঠিক আছে? And tomorrow we have a class too. So, I am planning to take the midterm on 16 cumulatively for both of the sections together. Section 1 and section 2. So, my planned date for midterm is on 16th. ঠিক আছে? Okay, ma'am. Because otherwise I'm not able to match up and I cannot take two sections into different dates. Otherwise, I have to make two different set of questions, which is very difficult for me actually. ম্যাম টাইম কি 6:30 থাকবে? 6:30 হ্যাঁ। সকালে নিতে পারলে আমার জন্য খুবই ভালো হয়। So if you guys can able to come in the morning, then but I think few of the students have got their offices. So I'll take 6:30 ঠিক আছে? তোদের ফ্রাইডে নিলে কোনো অসুবিধা আছে এক্সাম মিডটার্ম? হুম? মিস হ্যালো? ফ্রাইডে আমি ম্যাম পারবো না ম্যাম নট অন ফ্রাইডে প্লিজ।
ওকে গাইজ, আমরা তাহলে শুরু করি, হ্যাঁ? Yes, ma'am. Okay. So today we'll start with the process drawing. So before moving into a process drawing, there are some process engineering steps that I want to share with you. So is it visible? দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what does process engineering or process re-engineering means whenever we work with any business process, okay? Any business process, and we try to improve it. We try to understand and improve it. So this is called process engineering. So in order to do that, we also have to follow certain disciplines, certain process, certain set of activities. So we usually have 10 activities for that. So I always say that we IT professionals, we basically improve, automate, or whatever, prepare software, whatever you name it, we do it for a business process. Okay? আমরা যে কোনো একটা বিজনেস প্রসেসকে নিয়ে ওটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করি এবং ওটাকে ইমপ্রুভ করি উইথ দ্য হেল্প অফ অটোমেশন, উইথ দ্য হেল্প অফ প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং। আমরা অপটিমাইজেশন করি, তারপরে হচ্ছে এটাকে একটা সিস্টেমে নিয়ে আসি, বা এক্সিস্টিং সিস্টেম, লেগেসি সিস্টেম থাকলে ওটাকে আমরা আরো আপডেট করি উইথ দ্য হেল্প অফ অপটিমাইজেশন এন্ড ইনকর্পোরেশন অফ টেকনোলজি। হ্যাঁ, সো সো এটা আমরা কিভাবে করব? কিভাবে করব? First of all, define the scope of the process and define your stakeholders and functions. First of all, you have to define the scope of the process, যে তুমি কতটুকু প্রসেস নিয়ে তুমি কাজ করবা। তোমাকে যদি বলা হয় যে একটা অর্গানাইজেশনের প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ার করতে হবে, তো তখন তোমাকে স্পেসিফিক্যালি জানতে হবে যে অর্গানাইজেশনে কোন কোন প্রসেস নিয়ে তুমি কাজ করবা। আর যদি স্পেসিফিক্যালি বলে দেয়, যেমন ধরো একটা অর্গানাইজেশনে HRMS, পুরো হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট টিম নিয়ে, HR নিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে, সেখানেও তোমাকে স্পেসিফিক্যালি জানতে হবে তুমি কি করবা। তুমি কি হচ্ছে এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করবা, না তুমি এমপ্লয়ি ফুল এমপ্লয়ি অ্যাটেন্ডেন্স, পেরোল এগুলো নিয়ে কাজ করবা, নাকি পুরো এন্ড টু এন্ড HR ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করবা। So you have to define your process, define your boundary. And apart from that, you have to understand and identify who are the potential stakeholders who will be using this, who will be using the system, or who are already practicing the process. ঠিক আছে, যারা কাজ করছে, the stakeholders you have to identify. And then the functions, what are the functions, কে কোন কাজ করে। After identifying this, understand the as-is process. So everywhere there is a process, whether it is an ad hoc or it is a defined or it is optimized. So there is some process যেটা দিয়ে মানুষ কাজ করে at least কাজগুলোকে আগায় নিয়ে যাচ্ছে। এটা ম্যানুয়াল হতে পারে। হ্যাঁ, so you have to understand what happening there. So as is, এটাকে বলে কি as is process. Understand? Current process. You can follow any of the fact-finding techniques. So in order to know that, you can follow any of the fact. We know already, আমরা আমাদের system analysis and design এ শিখে আসছি what are the fact-finding techniques to gather requirements. Here also, to understand the existing process, you have to identify. Thank you. So it could be questionnaire. You can prepare a set of questionnaire. You can go to them, you can interview them, you can do ethnography. It means বসে বসে অবজার্ভ করা। You can do on duty, job on duty, ওদের সাথে কাজ করে বুঝতে পারো, ওদেরকে জাস্ট অবজার্ভ করতে পারো একজনের। যেমন ধরো আজকে আমি সারাদিন ethnography মানে তুমি পুরো হোল প্রসেসটাকে অবজার্ভ করবা কি হচ্ছে সারাদিন। আর অবজারভেশন মানে তুমি একজনকে বা পার্টিকুলার একটা ফাংশনকে অবজার্ভ করবা ডিটেল। So to understand the currently practicing processes, so you understand the process, you take notes, you come back, and after understanding the process, choose any of the techniques. You can choose any of the techniques. You can choose BPMN. You can choose cross-functional swim lane. So আমি তোমাদেরকে যেটা শিখাবো এটা হচ্ছে cross-functional swim lane, because এটা BPMN is quite abstract and it's not complete. BPMN এ অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমরা কিছু স্টেপস আনডিফাইন্ড থাকে। কিছু জিনিস আছে যে তুমি ক্লায়েন্টকে, কেউ যদি BPMN না বুঝে, ওকে বোঝানো যায় না। সো BPMN এর কিছু ড্রব্যাক আছে। এই জন্য আমি তোমাদেরকে ক্রস ফাংশনাল সুইম লেন পড়াবো, যেটা হচ্ছে সবাই ইজিলি বুঝে।
Draw the process and get it reviewed by the stakeholders. So you have to choose any of the methods, and then after choosing the methods, excuse me, after drawing the methods, what you have to do is you have to draw the process flow. So after drawing the process flow, you have to get it reviewed by the stakeholders. যাদের কাছ থেকে বুঝে এসে তুমি অ্যাজ ইস প্রসেসটা ড্র করছো, ওদের থেকে এটা রিভিউ করাবা। যদি কোনো চেঞ্জেস ওরা দেয়, এটা ইনকর্পোরেশন করবা, করে তোমার বেস লাইন অ্যাজ ইস প্রসেস দ্বারা করাবা। When you have your baseline as is process, now you find out the points where you can optimize, where you can automate. হ্যাঁ, একটা baseline process তোমার কাছে আছে, এখন তুমি পেইন পয়েন্ট গুলা বের করবা। হ্যাঁ, লিড টাইম কমাবা, ওয়েটিং টাইম কমাবা, অপটিমাইজ করবা, অটোমেশন আনবা, এবং যে ইমপ্রুভমেন্ট গুলা তুমি ইনকর্পোরেট করতে চাচ্ছ, ওইটা দিয়ে তুমি টু বি প্রসেস বানাবা। Okay, now ball is in your court. You put all your techniques, all your skills to optimize and automate the system, the process, so that they can get better result. Tapar you draw your own to be process, and then again you go to your client and show, okay, fine, that is your as is process, and now it is your to be process, and this much of thing you are going to save. We are going to save your time, we are going to save your money, we are going to save your efforts, and this is going to add this much value to your organization. So you have to sell your to be process to them. And even after that, if they have some changes or if they have some observation, they will share with you, and that you have to incorporate. After incorporating it, you have to publish the to be process. So that is the process যেটা নিয়ে তুমি কাজ করবা। Finally the system will run. হ্যাঁ, এটা বুঝা গেল? বুঝা জানেন? জি ম্যাম, বুঝে গেছি। তুমি বুঝছো, বাকিরা? Yes, ma'am. Yes, miss. মাত্র 3 জন বুঝছে, আর বাকিরা? ইয়েস মিস। Yes, miss. সবাই দেখি কয়টা ইয়েস মিস পাই। সবাই হাত তুলো দেখি কারা বুঝে নাই, আর যে বুঝে নাই বুঝেছে দেখি তো। 9, 12, 15, এবার বাকিরা বুঝে নাই। 16 জন বুঝছে আর বাকিরা বুঝে নাই। 18। একজন হাত উঠে আবার নামায় ফেলছে কেন? আর 4 জন বুঝো নাই? কারা কারা বুঝো নাই? ম্যাডাম বুদ্ধি নাই, আবার বলবেন ভালো হয়। কে? কোনটা বুঝো নাই একটু বলো তো? কই? কে জানি বললা? সাইয়েদ আমির আলী, you cannot speak? আমির আলী, তুমি হচ্ছে এটা দেখতে পাচ্ছ? স্টেপসটা দেখতে পাচ্ছ? কথা বলো, নাহলে আমি বুঝবো কেমনে? আচ্ছা, এটা কোন পোর্শনটা বুঝো নাই আমাকে বলো? না তুমি কিছু শুনোই নাই। হ্যালো। হ্যাঁ, বলো বলো। হ্যাঁ ম্যাডাম, ওই মাইক্রোফোনে একটু সমস্যা ছিল, এই কারণে ওই মানে একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু ছিল, তো মানে বারবার আমারটা ডিসকানেক্ট হচ্ছিল। তো হ্যাঁ, তুমি প্রথম কোন থেকে জিনিসটা বুঝো নাই? যদি একটু প্রথমে কিছুই বুঝো নাই? না ম্যাডাম, কারণ বারবার ইন্টারনেটে একটু সমস্যা হচ্ছিল। আচ্ছা, তুমি একমাত্র লোক যে বুঝে না কিছু? জি জি। আর বাকিরা সব বুঝছো? আচ্ছা, তাহলে তুমি কালকে আমার কাছে এসে বুঝে নিও ক্লাসে। জি ম্যাডাম। তারপর আমি আরেকবার রিডিং করে দিচ্ছি। আমি পড়বো না, আরেকজন পড়বে। কে পড়বে? কে রিডিং করবে?
কে বুঝাইতে পারবে আমির আলীকে? একটু হাত তুলো তো। এই যে সাদি আফ্রিদি। KM সাদি আফ্রিদি। তুমি একটু পড়ো, বুঝাও তো ওকে। বুঝাও। মিস মানে আমি বুঝাবো টোটাল প্রসেসটা। এই যে 10 টা পয়েন্টস বুঝাও ওকে। তুমি না পারলে মিস আমি বুঝাবো তাতে। মিস তো এখানে যেটা আছে ফার্স্ট পয়েন্ট, ডিফাইন দ্য স্কোপ অফ দ্য প্রসেস অ্যান্ড ডিফাইন ইউর স্টেক হোল্ডার্স অ্যান্ড ফাংশনস। এটা মিস ফর এক্সাম্পল আমি একটা প্রজেক্ট করছি, ধরে নিলাম এটা আইটি, তুমি তো আমার আমাকে না, বুঝতে হবে আমাকে না, স্কোপটা ওকে কোথায়। বুঝাবা। আচ্ছা, তুমি ওকে ও বুঝাবা, যে আমাকে বুঝাবে না। ওকে মাই ডিয়ার ফেলো ক্লাসমেট, তো ফর এক্সাম্পল আমি একটা আইটি করছি, ফার্স্টে আমার বুঝতে হবে অডিয়েন্সটাকে, তারপরে আমার এখানে স্টেক হোল্ডার্স গুলো আমার বের করতে হবে যে কারা কোন জায়গায় কি রোল প্লে করছে। সো স্টেক হোল্ডার্স আর কাদের কি ফাংশন, অপারেশনসটা কিভাবে হবে, ফাইন্যান্সটা কিভাবে হবে, আমি যে আইটি সেক্টরে কাজ করছি ওটা কিভাবে হবে। নেক্সট মিস একটু যদি প্রেজেন্ট। স্কোপ আইডেন্টিফাই করতে হবে সবার প্রথমে, যে তুমি জি নিয়ে, ঠিক আছে? মিস আপনার ভয়েসটা একটু এরপরে মাফলড হয়ে আসছে তো বুঝতে পারিনি। হ্যালো, ইয়েস হ্যালো, মিস, নাও শুনতে আই পাও? ক্যান হিয়ার। হ্যাঁ মিস। Whenever you want to re-engineer a process or want to work with the system, so business process বোঝার জন্য, first of all you have to identify the scope. ইয়েস Scope, মিস। তারপরে stakeholder, তারপরে function. হ্যাঁ, তারপরে বল। Yes, if you could kindly present, yes, miss. Second is the understand the as is process. The thing is, miss, the scope, like the we are doing development on the ongoing process. So first, I have to know how it is working. তো এখানে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে মানে how the business is running. First, I need to know the process, entire process, how it is working, so that I could find the scope where it can upgrade and which are the stakeholders and everything. And the third point, after understanding the process, choose any techniques between then miss examine cross examine করে দেন আমাদের যে কোনো একটা প্রসেস করতে হবে, দেন আমাদের প্রসেসটা ডায়াগ্রামে কনভার্ট করতে হবে, অ্যান্ড অফকোর্স আমাদের অপিনিয়ন নিতে হবে সব স্টেক হোল্ডারদেরই, ফর এক্সাম্পল ডিফারেন্ট গ্রুপের মানুষের, ম্যানেজার্সদের থেকে শুরু করে এমপ্লয় এভরিবডি। তারপরে মিস অপটিমাইজ করতে হবে দ্য প্রসেস উইচ ইজ রানিং। সো ওটার জন্য ইফ আই হ্যাড টু মেক সাম চেঞ্জেস অর সামথিং, আই হ্যাভ টু বি তাই, অ্যান্ড যেটা আমি প্রপোজ করবো, ফর এক্সাম্পল প্রসেস ইজ রানিং, আই ওয়ান্ট টু মডিফাই দ্যাট আ বিট, তো ওটা আমি প্রসেস ডায়াগ্রাম করে আমার আই হ্যাভ টু শো দ্যাট টু মাই স্টেক হোল্ডার্স অ্যান্ড অল দ্য people those who are involved and going to be involved through this process. And তারপরে and last it I have to publish the things which I have done after getting reviews and the changes I'm making from all the stakeholders and everybody, miss. I think এতটুকুই আমি বুঝেছি আর কি, miss. Hello, miss, is that fine? Good, very good. I'm proud of you. What happened? তুমি Thank you, বুঝছো? miss. বুঝছো? কই ভদ্রলোক, তুমি কোথায়? জি ম্যাডাম, বুঝছি। আমির আলী, তুমি বুঝছো? জি জি ম্যাডাম। Very good, very good, very good. Okay, so let's start another thing. Now, I'm going to share you an exercise. So this is an exercise. So this is a story, or you can say somebody has gone to a company, insurance company, and they have observed their open access insurance system and travel insurance system, and they have put together all notes. Now they will draw the process flow. Huh? So yeah, can anyone read? কেউ একজন ভলান্টিয়ার করো, পড়ো এটাকে, পড়ো, আমি বোঝাচ্ছি, পড়ো, কে পড়ো? আমির আলী পড়ো।
The, the purpose of the open access insurance system is to provide travel insurance to initially prospective customers fill out an insurance application which provides information about the customer and his or her travel history and passport. This information is sent to an agent who sends it to various insurance companies to get quotes for insurance. When the response determines policy for the type and gives a copy of the insurance policy proposal and quote of the if the policy and quote liked by the customer, then they provide premium and get the policy, otherwise reject. শেষ আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি an open access তুমি মিউট করো প্লিজ হ্যাঁ this is actually an open access insurance system so the purpose of open access insurance system is to provide travel insurance to international travelers so initially prospective customers in insurance business until and unless you purchase the policy you don't become a customer you're always a prospective client because it's a push business বুঝছো so until unless তুমি জিনিসটা না কিনো তুমি কিন্তু ওদের কাস্টমার হবা না তুমি ওদের প্রসপেক্টেড কাস্টমার হবা লাইক ব্যাংকস so you as a prospective customers you come and fill up the insurance application which provides information about the customers and his or her travel histories and passport the information is then sent to an agent so all of you there's a proper form so a prospective customer needs to fill up and send it to the agents there are several agents around so who send it to the various insurance company to get a quote for the insurance okay so these agents gather all the informations from application information and send it to various insurance companies. When the response is returned, insurance company কি করে ওরা ওদের response পাঠায় agentsরা কি করে the agents then determine the best policy okay there are several policies several companies offers and then from there they determine the best policy for the type and level of coverage desired and give to the এবং ওরা কি এক লেভেলে ওরা sort করে এবং sort করে ওদের কাছে যেগুলো best লাগে they give it back to the clients হ্যাঁ এখন with the policy proposal and quotation if the policy and quote liked by the customer then they provide premium and get the policy otherwise reject okay so কি করে ওই কি বলে ক্লায়েন্টসরা after getting the quote and the policy if they like it then they accept it if they don't like it then they reject so this is a simple thing so now we know our scope we have to design only the travel insurance part there are several other insurance available in the company but we will work only for the travel insurance and only for this much no claim nothing insurance নিলো কি টাকা দিল না কি দিল এগুলো কিছুই না আমরা শুধুমাত্র ওর ইচ্ছা ও কিনবে কি কিনবে না ওদের পর্যন্ত আমরা আমাদের বাউন্ডারি আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু চিন্তা করব না first of all আমরা কি করব we have to decide the name of the process so in the exam I will tell you to write down the name of the process if you don't write the name of the process you will not get marked you have to write the name of the process is this whenever you draw the process flow upore likhba ei process so it is very important to define your process name so the name of the process is what open access insurance system so this is the name of the process fine this is the name of the process okay when you have defined your you have named your process now you have to identify the stakeholders who are involved in this process so we have a couple of stakeholders our prospective customers our agents insurance companies and the customers so when you decide that you will pay and get the insurance policy in that very moment you become the customer so after identifying these two you have to identify the phases and the activities under the phases. So here we have, defined 3 phases. Okay.
So phases of the process, the activity performed in each phase by phase stakeholder. The first phase is sign up. You can call it sign up or you can call it insurance application and submission. So তুমি যে কোনো একটা বলতে পারো। এটাকে তুমি ছোট করে সাইন আপও বলতে পারো অথবা তুমি এটাও বললেও কোনো দোষ হবে না যে ইন্স্যুরেন্স অ্যাপ্লিকেশন এন্ড সাবমিশন, বা তুমি তোমার মতো করে একটা ফেজের নাম দিতে পারো। আমার কাছে যদি মনে হয় এটা রেলেভেন্ট, অবশ্যই আমি তোমাকে মার্ক দেব। ওকে, গিভ মি 1 মিনিট প্লিজ, একটা মিনিট। হেমন্ত ভাই, জি বলেন। 8টা। হুম, ঠিক আছে। ওকে। Okay. So, sign up or insurance application and submission. So underneath you have prospective customers fill out the application information sent to the agents. Okay. এটা গেল সাইন আপ। তারপরে কি হয়, গেট কোটেশন এন্ড পলিসি সিলেকশন, এটা একটা নাম হতে পারে অথবা তুমি একটা নাম দিতে পারো ফেজেস রিকোয়েস্ট ফর কোটস এন্ড ডিসাইড দ্য বেস্ট পলিসি। তুমি তোমার মতো করে একটা দিতে পারো। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আই ক্যান গিভ দিস টু নেমস। So under these phases, we have agent request for quotation from various insurance companies, একটা কাজ। Companies prepare quotation and send, এটা একটা কাজ। Agents determine the best policies, এটা একটা কাজ। Agent sells the best policies with quote to the customer. So these are the activities that this particular phase needs to do. And then comes the third phase, which is policy finalization, or you can call purchase or reject policy. Okay. So if the quoted policy liked by the customer, there is a condition. If the quoted policy liked by the customer, yes, customer provide premium মানে টাকা দেওয়া and get the policy. No, reject the quote. Okay, so this is the entire process flow. এখন যখন আমি এই ফেলছি, আমি ওটার আন্ডারনিতে কি কাজ হবে, now it's very easy for me to draw the flow. Then আমি কিন্তু আমার ডিফাইন করে ফেলছি যে আমার এই একটা আছে। So from this particular write up, you have to draw your process flow, which is this process flow. So এখন আমরা process flowটাকে কিভাবে আঁকবো, এটাকে বলে হচ্ছে ক্রস ফাংশনাল সুইম লেন। এটা হয় হচ্ছে ওর বাউন্ডারি। যেমন ধরো উপরে লিখতে হয় ওপেন অ্যাক্সেস মোটর ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম। ওকে, and these are the what? These are the cross functions. Cross function এ আমরা আমাদের স্টেকহোল্ডারদের নাম লিখবো। যেমন প্রসপেক্টেড কাস্টমার্স দুইজন একই জিনিস কিন্তু একটা অর লাগাইছি, কারণ হচ্ছে কিছু কাজ তোমার প্রসপেক্টেড কাস্টমার্স করে, কিছু কাজ তোমার কাস্টমার্স করে। Then you have your agent, then you have your insurance company. Then you have your phases. হ্যাঁ, এখানে একটা ফেজ নাম্বার 1 হচ্ছে সাইন আপ, ফেজ নাম্বার 2 হচ্ছে গেট কোটেশন এন্ড পলিসি সিলেকশন, আর ফেজ নাম্বার 3 হচ্ছে পলিসি ফাইনালাইজেশন। আমি খালি এই যে সাইন আপ, get quotation and policy selection, policy finalization. এখন আমি প্রতিটা ফেজের ভিতরে যেই অ্যাক্টিভিটি গুলো পাইছি, যে অ্যাক্টিভিটি গুলো করতেছে, ফর এক্সাম্পল সাইন আপে প্রসপেক্টেড কাস্টমার কি করতেছে, এই কাজটা আমি নিয়ে আসবো। সাইন আপে প্রসপেক্টেড কাস্টমার কি করতেছে, এটা স্টার্ট, ফিল আপ দ্য অ্যাপ্লিকেশন, সেন্ড ইনফরমেশন। এখানে এজেন্ট কি করতেছে, ইনফরমেশন সেন্ড টু দ্য এজেন্ট। ও করতেছে রিসিভ ইনফরমেশন এবং ও সেন্ড করতেছে টু দ্য কি, to the insurance companies, right? এরকম receive insurance information, request for quotation, or second phase এ দেখো agent request for quotation from various insurance company, ও receive করতেছে। আর second phase এ ও কি করতেছে, request for quotation send করতেছে to the insurance company. Insurance company কি করতেছে, receive information, prepare quotation, send quotation. ও ইনফরমেশন গুলো রিসিভ করতেছে, ও প্রিপেয়ার কোটেশন করতেছে এবং ও সেন্ড করতেছে কোটেশন। ও আবার সেকেন্ড ফেজে রিসিভ কোটেশন করতেছে, ডিটারমাইন দ্য বেস্ট কোটেশন এন্ড সেন্ড। এবং এই সেকেন্ড ফেজে ক্লায়েন্ট কি করতেছে, ও রিসিভ দ্য কোটেশন। সেকেন্ড ফেজে যখন রিসিভ করে ফেললো কোটেশন, তখন থার্ড ফেজে এসে ও ডিসাইড করতেছে যে ও এটা রিজেক্ট করবে নাকি ও প্রিমিয়াম দিবে। যদি ওর পছন্দ হয় ইফ লাইক, তাহলে ও প্রিমিয়াম দিবে, পলিসি নিবে, শেষ, প্রসেস এখানে শেষ। আর যদি ওর পছন্দ না হয় নো, ও রিজেক্ট দ্য কোটেশন, ও এন্ড করে দিবে। ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য এন্টায়ার থিং। এখন আমি তোমাদেরকে একটা খালি পেজে ওকে, সো দিস ইজ ইয়োর খালি পেজ।
এখানে যদি তুমি একটা সুইমলিন আঁকো তখন তুমি কি করতে হবে যে দেখো এখানে অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে। তো এখান থেকে তুমি একটা ক্রস ফাংশন নিয়ে আসবা এখানে। এটা যখন তুমি নিয়ে আসবা অটোমেটিক্যালি তোমার এখানে টাইটেল চলে আসবে, ফাংশন চলে আসবে। সো তোমার এখানে ফাংশন কয়টা? তোমার এখানে ফাংশন ৩ টাই। যে একটা ফাংশন, ২ টা ফাংশন ড্র্যাগ করে আমি ৩ টা ফাংশন আনলাম। এখানে অলরেডি একটা ফেজ দেওয়া আছে কিন্তু তোমার এখানে ফেজ হচ্ছে ৩ টা। এই ফেজ 1, এই ফেজ 2, এই যে ফেজ 3, হ্যাঁ? এখন তুমি সুন্দর করে তোমার যেখানে টাইটেলে তুমি লিখবা ওপেন অ্যাক্সেস ট্রাভেল ইন্সুরেন্স সিস্টেম। ভেরি গুড। এখানে তুমি ফাংশন 1 হচ্ছে তোমার কি? কাস্টমার। এটাকে আমরা বড়ও করতে পারি। এখানে আমি লিখব কি? এখানে আমি লিখব এজেন্ট। এটাকে একটু বড় করি। আচ্ছা, ঠিক আছে? আমার এখন ফেজ গুলো লিখি। ফেজ গুলো ১ম টা দিলাম সাইন আপ। দ্বিতীয়টা জানি কি ছিল? দ্বিতীয় ফেজটা ছিল হচ্ছে গেট কোটেশন অ্যান্ড পলিসি সিলেকশন। ঠিক আছে? এখন এভরি প্রসেস এখানে আমি পুরা প্রসেসের ইয়াটা ডিজাইন করে ফেললাম। এখন আমি ভিতরের টাস্ক গুলো নিয়ে আসবো। এখন দেখো এভরি প্রসেস শুড অলওয়েজ স্টার্ট উইথ আ স্টার্টিং পয়েন্ট। সো দিস ইজ ইউর স্টার্ট। ঠিক আছে? স্টার্ট করতেছি। এখন সরি, আমি এখানে আসবো। এখানে ১ম কাজটা কি হচ্ছে? ১ম আছে ফিল আউট দ্য প্রসপেক্টিভ কাস্টমার তো অলরেডি আমার লেখাই আছে। ফিল আউট দ্য অ্যাপ্লিকেশন। You can write fill up the application. এখানে একটা প্রসেস বক্স আনবো। এখানে সেকেন্ড কাজটা কি? ইনফরমেশন সেন্ড টু এজেন্ট। এই যে এভাবে এগুলাকে ধরে এরকম করে ধরে অ্যালাইন করা যায়। সুন্দর অ্যালাইন হয়ে গেছে। এই যে আমি এখানে কানেক্টর নিয়ে আসবো। এর সাথে এটা, এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা সুন্দর মতো কানেক্ট হয়ে যাবে। আবার এখানে যাবো। রিসিভ ইনফরমেশন।
ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কি করে? ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি রিসিভ করে ইনফরমেশন, তারপরে হচ্ছে আমি আর গেলাম না, তোমাদেরকে তো দেখাইলামই। এই যে দেখো, এখান থেকে এটা কানেক্ট করবা, এখান থেকে এটাকে কানেক্ট করবা, এখান থেকে এটাকে কানেক্ট করবা, এখান থেকে এখানে কানেক্ট করবা। ওকে, তো ও যখন ফিল আপ দ্য ইনফরমেশন করে, ওর কি কাস্টমার্স ডিটেইল, মিস এটা কি জাস্ট ডাবল ক্লিক করলে চলে আসতেছে মাঝখানের টেক্সটের অপশনটা? হ্যাঁ, একটু প্র্যাকটিস করো, এটা লেখা আসতেছে না কেন? ওকে, ওকে, তো এইভাবে করে তোমরা এরকম করে প্রসেস বানাবা। এখন এর মধ্যে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো, কোনো কনফিউশন প্রসেস ফ্লো নিয়ে? এই দেখো, এই প্রসেস ফ্লো গুলো কেন এত এত ডেলিকেট, এত ভালো, তুমি প্রসেস ফ্লো দেখেই বুঝে ফেলবা যে সাইন আপে প্রসপেক্টিভ কাস্টমার কি কাজ করবে। একদম, ইটস ভেরি ইজি। এখানে দেখো, তুমি খুব সুন্দর করে বলে দিতে পারবা যে এই সেকেন্ড ফেজে এজেন্ট আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর কি কি কাজ। যে কোনো মানুষ যে কখনো প্রসেস বুঝেও নাই, দেখেও নাই, সেও বলতে পারবে। সো দিস ইজ দ্য বিউটি অফ সুইমলিং। সো আমি তোমাদেরকে সুইমলেনের তো এটা দিচ্ছি, প্লাস তোমাদেরকে একটা ইয়া আছে ভিডিওর উপরে। ভিডিওর একটা নিজস্ব ম্যানুয়াল আছে, ওইটা দিব, যাতে তোমার ড্রয়িং করতে তোমাদের ইজি হয়। ঠিক আছে? সো এক্সামে এরকম একটা আসবে। আমি আজকে একটা ডামি কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে দেখাই, দাঁড়াও, ওয়েট আ মিনিট। গতবারে যেটা দিছিলাম। মিস আমাদের মিড টার্মটা কবে? আমাদের মিড টার্মটা 16 তারিখে। তুমি দেরি করে কেন এসেছো বাবা? না মিস, ফার্স্ট থেকেই ছিলাম, জাস্ট মাঝখানে মাঝখানে নেটওয়ার্ক গ্লিচ খাচ্ছিল, তো তখন একটু ট্র্যাক হারিয়ে ফেলছিলাম 1-2 মিনিটের জন্য। ওকে, সো এরকম আমি একটা ডামি কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে দিব, হ্যাঁ? তো তোমরা এটা প্র্যাকটিস করতে পারবা। সো এখানে দেখলে বুঝবা যে এখানে দেখো কেমন কোয়েশ্চেন। ড্র আ প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম বাই আইডেন্টিফাইং প্রসেস নেম, phase or steps, activities, actor with cross functional swimlane diagram। মাঝে মধ্যে আমি 10 এলিমেন্টস করতে দেই, সাথে লেজ লাগায়। সো এরকম একটা কেস স্টাডি থাকবে। এই কেস স্টাডি থেকে তোমাকে হচ্ছে প্রসেস ফ্লো আঁকতে হবে। প্রথমে নাম লিখবা, যেমন আমার ডকুমেন্টটাতে যেমন দেওয়া আছে, হ্যাঁ? পুরো এই ডকুমেন্টটা ফলো করার চেষ্টা করবা। যে প্রথমে তুমি এইটার নাম লিখবা, স্টেকহোল্ডার লিখবা, পরে এই ফেজটুকু লিখে তারপর প্রসেস ড্র করবা। ঠিক আছে? এমনি যদি লিখতে পারো তুমি ফুল। এমনও হিস্ট্রি আছে আমার প্রসেস ফ্লোতে 20 এ 20 পাইছে, আমি ওকে 1 মার্ক বোনাস দিছি। আর এমনও আছে 0 পাইছে। ওকে? সো কেস স্টাডি 2, কে
কেস হট অ্যানালাইসিস করতে হবে, মার্কেটিং মিক্স অ্যানালাইসিস শেষ, ডান। এক্সামে এটাই আসে। আর কিন্তু কেসেস চেঞ্জ হয়। আমি কেসগুলো আমি আমার নিজের হাতে লিখি, কোনোটাই কোনটার সাথে মিল পাবে না। আমি আমার আধ্যাত্মিক মাইন্ড থেকে লিখি, আমি আমার কোনো একটা প্রজেক্টের সাথে রিলেট করে লিখি, বাট অল আর টেকনিক্যালি সাউন্ড, মানে হচ্ছে টেকনিক্যালি রিটেন ইয়া কেস স্টাডি। ঠিক আছে, বুঝে গেল? কালকে তোমাদেরকে আমি রিকোয়ারমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবো, সো তোমরা আগে থাকবা ওই সেকশন থেকে, পরীক্ষা আসবে না। So in the exam, you are allowed to bring one cheat sheet. You can write in both pages. একটা cheat sheet allowed হবে, books allowed হবে. There is no need of bringing any devices or your, you know, laptops, mobiles, এগুলো আনার দরকার নেই, lectures আনার দরকার নেই। সো অবশ্যই পেন্সিল আনবা, পেন্সিল দিয়ে প্রসেস ফ্লো ড্র করবা, সুন্দর করে রুলার আনবা, চিট শিটটা সুন্দর করে বানিয়ে নিয়ে আসবা যাতে তোমাদের অসুবিধা না হয়। ঠিক আছে, বুঝে গেল? Yes, ma'am. এই তো এটাই ছিল আজকে ক্লাস। বেশিক্ষণ তো সময় নেই আমি। আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু মেক শিওর যে ইউ গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রসেস ফ্লো, কারণ এটা এক্সামে আসবেই ফর শিওর। সো অ্যাজ ইউ হ্যাভ understood, we also have a class tomorrow. So any one of you, if you have any queries or problem, you can come back to tomorrow. I have a class. হ্যাঁ, তোমাদের সাথে ক্লাস আছে। Okay, 16 তারিখে still now I'm planning to take the exam from 6:30. So let's see, I have written a mail to our CSC office. So they will let me know if I can watch it or not, take it or not. 16 তারিখ তো শনিবার পরে, শনিবার পরীক্ষা। হ্যাঁ, কেন? শনিবার পরীক্ষা হয় না? ক্লাস তো রবিবারে, না ক্লাস তো রবিবারে, জন্য জিজ্ঞেস করছি। না, আমি এক্সট্রা ক্লাসে নিব, অসুবিধা? আসবা না পরীক্ষা দিতে? জি ম্যাডাম। আমি কোনো একটা উইকেন্ডে দুনো সেকশনকে একসাথে করতে পারতেছি না। আমি 2টা সেকশন এক্সাম একসাথে শনিবারে নিব। Okay, মিস guys? কালকের ক্লাসটা কি অফলাইন? এটা আমি সকালের মধ্যে জানাই দিব, অনলাইন না অফলাইন, বাট 100% চান্স এটা অফলাইন হবে, আইইবিতে হবে। আর তোমরা যদি চাও যে মিড টার্মের আগে ক্লাস করবে না, তাহলে কালকে আমি খালি বাসা থেকে ওভারভিউ সেশন দিতে পারি। আমি মিস তোমরা অনলাইনে সেশনটা দিলেই ভালো হয়, কারণ আমি 7টা পর্যন্ত ইন্টার্ন করি তো মিস, তো আবার আসতেও টাইম লাগে মিস। অনলাইন হলে আমরা মানে ট্র্যাকটা রাখতে পারি ভালো মতো আর কি। কিন্তু অনলাইন হলে তো কেউই আসে না, এই যে আজকে কেউ আসে নাই ক্লাস। না মিস, এই যে আমরা তো এসেছি। তোমরা এসেছো, হাফ ক্লাস আসেনি। এই ক্লাসে 41টা স্টুডেন্ট, বাকিরা কই? মিস তাদের লস, তাহলে অনেক কিছু শিখতে পারলো না আজকে। ম্যাম অফলাইনে ক্লাস নিলে কি পুরো ক্লাস আসে? না, আসে না, বাট আমার ভালো লাগে ইন্টারাকশন হলো ওর সাথে। আচ্ছা, লেটস সি, আই উইল ডিসাইড। হ্যাঁ, বাট যেহেতু মিড টার্মের আগে ক্লাস, so let's see, I will decide. I'll let you know, guys. Don't worry. Yes miss, thank you miss for keeping our constant request. Okay. Okay, guys. Have a good night sleep. আমার জন্য দোয়া করো। Bye bye. Tata. See you tomorrow. ম্যাম ম্যাটেরিয়ালস গুলো পোস্ট করে দিবেন এগুলো এখনই? হ্যাঁ, দিচ্ছি। এখনই ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স কি নিয়েছেন? আবার অ্যাটেন্ডেন্স তো আজকে নিল না। অলরাইট। আমি কালকে ইয়াতে বলে মুস্তাফিজ ভাইকে বলে অ্যাটেন্ডেন্স আইরিস মাঝে মধ্যে কাজ করে অন্য হ্যাঁ, দিনগুলোতেও আইরিস মাঝে মধ্যে কাজ করে আর কি। কোনো অসুবিধা নাই। আইরাস যে বানাইছে আমার স্টুডেন্ট, কোনো সমস্যা বললে ঠিক করে দিবে। আমি তাহলে রেজিস্ট্রেশনের আগেও ঠিক করে দিতে বললেন। ওদেরকে তো কন্টিনিউয়াস বলতেই থাকে, বকাই দিতে। একজন হচ্ছে যারা আগে বানাইছিল, একটা ভাইয়া চলে গেছে, আরেকটা ভাইয়া আছে, আর হচ্ছে শালম ভাই আছে, আর একটা তো হচ্ছে মুস্তাফিজ ভাই, হি ইজ মাই
Iris is a legacy. Iris না থাকলে আইবির কোনো দাম নাই। Sometimes you have to take your legacy with you. So Iris is our legacy. You have to bear it. Okay, guys. See you tomorrow. Inshallah. Bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. I miss. Allah Hafiz.